So good morning, dear students. So we were discussing about the second chapter. So we have limited time. Only we will get 40 minutes. So in that, starting 5 minutes will be gone to admit this class. So we were discussing about the second chapter, that is electric potential and the capacitance. Okay. So those who are not attended the live class, I think today only there are maximum numbers of the participants were there. That is nearly 40 participants are there in this class. So what we have discussed is electric potential. What is meant by electric potential that we have studied? So I will just go through the slides. It's okay. This chapter name, that is electric potential and the capacitor. In this we have studied about this general. First we have discussed about the overview of first chapter, that is electric charges and the fields. So next we have gone for this electric potential. So what is meant by electric potential? What is the definition of electric potential? That all we are going to that we already have studied. And what is the definition of electric potential difference, and what is the expression for electric potential that you have studied. After that we have studied about what is the expression for electric potential due to isolated charge, that is 5 mass derivation, that is very important. There you got the equation as V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon Q divided by R, that you have got, and certain cases that you have studied. So these cases are very important in dealing with the CET classes. And the superposition principle. This electric potential also exhibits the superposition principle. That is V is equal to V1 plus V2 plus so on up to Vn. Then we have discussed about the electric potential due to an electric dipole. So when electric dipole is kept, then what will be the electric potential at the point P that we have studied. So that equation also we got the equation as here you can see that is V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon P constant divided by R square minus A square cos square theta. That equation you got. So later in we have studied about the equipotential surface. So this is very, very important. 3 marks, 1 questions will be there. So either they will ask the definition of equipotential surface, or they will ask you to write the properties of electric potential, or they will ask you to draw the equipotential surface. Okay. So what are the cases that we have studied, and what are the significance of these properties that we have studied? So then we have got the relation between electric field and the electric potential. This is very, very important. If you see the this year question paper, 2020 question paper, this question is asked for 3 months. So there is relation between electric field and electric potential. So then we have discussed some problems relating to electric field, how to find electric field when the potential is given, that we have discussed. So then we have discussed about the potential energy of system of charges. So system of charges means, so not a single charge, there are so many charges. Okay, and the Aaron, you can text me, I will answer that. So potential energy of system of charges, so that is 2 charges in the presence of electric field and the absence of electric field, 3 charges in the absence of electric field and in the presence of electric field, that we have studied. So then we have studied about this one derivations. So then behavior of the conductors in electrostatic fields. So audio is not clear. So just Elrigu. So Ella Nodi. So audio, is it clear or not? So sit in a proper network position. So Aaron. So okay. So behavior of conductor and electrostatic field. So that we have studied. So what are the properties there? What is meant by induced electric field? So that we have studied. So these are the things which we have studied. So okay, you can see no. So class and video na ಕಳಿಸಿದೀನಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಏನೇನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. So after that we have studied about the dielectrics, types of dielectrics, polar dielectrics and non-polar dielectrics. So how they are generated, that we have studied. Then we have studied about this capacitor. The capacitor all you have seen in your this electrical fan. So electrical fan ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ capacitors ಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Adiyenu, what is the action of that capacitor, that we have studied there. So its action is used to store electrical energy or the electric charges. Okay, then what is this capacitance? What is the capacitance of the capacitance, that we have studied. So in that there are mainly the 2 types of capacitors were there.
So mainly there are three, that is spherical capacitors, and this one cylindrical capacitor and the parallel plate capacitor. Spherical capacitor has certain disadvantages, so therefore we are not going to use that spherical capacitance. So ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು I have given you the practical this problem ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿ, so I have shown you why we are not going to use this spherical capacitor. We are using this parallel plate capacitor in a very good manner. So ಅದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So this is the actually it is present in your syllabus. ನಿಮ್ syllabus ಒಳಗೆ parallel plate capacitor ನಮಗೆ ಇದೆ. So parallel plate capacitor ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is the expression for capacitance of a parallel plate capacitor ಅನ್ನೋದು ನಾವು derivation ಮಾಡಿದೀವಿ. Derivation ಮಾಡಿ we got that C is equal to A epsilon naught divided by D. So C ABD is absolute that we have studied in order to remember that equation. Sarina? So A C is equal to A epsilon naught divided by D that we have studied. Then after that, what are the factors on which the capacitance of the capacitor depends that we have studied. So how you can increase the capacitance of the capacitor. The capacitance of the capacitors can be increased or decreased by connecting them in two simple combination, that is series combination and the parallel combination. Series combination ಏನಾಗುತ್ತೆ, parallel combination ಏನಾಗುತ್ತೆ, that we have studied. Okay, then we have studied about the series combination. So another doubt is if you have any doubt, you just text me there. So I'm not going to lower your hand there. So hand raise ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, so that indicates that you have certain doubt. You can text me there, I will clarify. Okay, so then expression for the Ranjita K. So text ಮಾಡಿ. So expression for equivalent or the effective capacitance of two capacitors connected in series that we have studied. So then we got the equation as 1 divided by Cs is equal to 1 divided by C1 plus 1 divided by C2. When they are connected in parallel, we got the equation as Cp is equal to C1 plus C2. So that we have got, and this note we have written, that is very important because it is used for your CET classes. So CET problems, there you can easily solve these problems. And then we have studied about the expression for energy stored in a capacitor. So we are saying that the capacitor is used to store the energy. Then in what form it is storing energy, that we have studied, that you got the equation as U is equal to Q square divided by 2C. Other forms also we have written. So today we are going to study about this potential energy of electrical dipole. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ if you are not understanding, please text me. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ. So potential energy of a electric dipole. So you are familiar with the potential energy. Okay, potential energy of two charges that you have studied. So ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳನ್ನ Q1 ಅಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, Q2 ಅಂತ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. This will be second charge. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ so what is the expression that you have studied? B ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. And you are placing the third charge. So third charge ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, Q3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. Then again you have found out the value of the potential energy. U is equal to ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. Now what we are doing is we are placing a electrical dipole. So electrical dipole ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, electric dipole is nothing but a pair of equal and opposite charges separated by a small distance. A pair of equal and opposite charges. So that is equal means the minus Q and the plus Q. So they are equal charges. That is you can place here plus 1 coulomb charge ಅನ್ನ ಇಡಬಹುದು, minus 1 coulomb charge ಅಂತ ಇಡಬಹುದು. So both ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they are equal and opposite charges. They are separated by a small distance. This small distance, I think, but it will be 2a will be the small distance. Then this whole system is said to be, whole system name ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ electric dipole, or simply we call it as a dipole ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. Okay, the dipole moment is given by P is equal to 2a into Q. That is the product of magnitude of either charge. So ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, and the distance between the two charges ಮಾಡಿದ್ರೆ I will get the electric dipole moment ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we are going to find out what will be the potential energy of this dipole. ಇದಕ್ಕೆ potential energy ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ potential energy ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. So potential energy ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in this chapter we have studied about the potential due to a single charge. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಇದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ Q1 Q2 ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ವಿ ಹಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಯು ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ Q ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, Q2 ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ they are placed apart. Therefore this system is also must give the expression for potential energy. Potential energy ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, here we have to study here. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ there will be two work done. This you must understand, it is very important while solving your CET questions also. CET ನೀಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ questions, so there they will ask you. ಸರಿನಾ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ perpendicular to the direction of electric field. So ಒಂದು region ಇದೆ, let us consider this as electric field region. This indicates that uniform electric field region. So now potential energy na helbeku anta helidre, definition of the potential, electric potential says that it is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to the region of the electric field. So against the electric field ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ತಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಇಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there must be certain work must be done. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ perpendicular to the direction of electric field. So perpendicular to the direction of electric field ಅಂದ್ರೆ you have to draw here. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ electric field region ಒಳಗೆ perpendicular ಆಗಿ you have to draw this minus q plus q ಅಂತ ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. So this will be the electric field ಆಯ್ತು. The direction ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಯ್ತು. ಸರಿ, ನಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದೀನಾ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, we are going to bring this dipole in the region of external electric field. Here there are two cases, ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಗಳು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಕೇಸಸ್? So the first case ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, the dipole ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, you have to move it in a perpendicular direction. ಸೊ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ನೀವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಡೈಪೋಲ್. ಹೀಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ there must be acceleration is equal to 0. Acceleration of this charge particle it must be 0. ಯಾಕೆ acceleration of the charge particle ನಮಗೆ 0 ಇರಬೇಕು? 0 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the charges they are in motion. So charges they are in motion ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is constitute for the electrodynamics. But here we are studying electric statics ಅನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ. So therefore ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ dx ನ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ dx ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾವು ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dx ಮೈನಸ್ dx ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವು ನಾನು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ w ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು f ಇಂಟು dx. So as dx is equal to 0, w is equal to 0. In this case, you are not getting the potential energy of this potential energy for this ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ electric dipole. Our value ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, potential energy at the perpendicular distance it will be u is equal to 0. ಸರಿ, ನಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದೀನಾ? ಎರಡು ಕೇಸ್ ನನಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. You know the value for this w, that is work done, force into displacement. As displacement is 0, then work done it will be 0. If work done is 0, then there is no expression for the potential energy. Therefore u is equal to 0. Sarina? Okay. So next, second case. What is the second case? So second case is the work done in rotating the dipole. Work done in rotating the dipole
with the direction of electric field. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಹೀಗಿತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ನನ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಹೀಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನನಗೆ 0 ಬಂತು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಡೂ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್. ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು ನಂಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಿತ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೊಟೇಷನ್, ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೊಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಹೀಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಆಂಗಲ್ ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ದಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ರೊಟೇಷನ್ we have to do certain amount of work. That work done we have to calculate. This work done is stored as the potential energy in the system of dipole. Okay na, perpendicular idag nanage ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ. But rotate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so there will be certain rotation, certain angle will be formed. For this angle there must be certain work must be done. This work done is stored as the potential energy in the dipole. So therefore the potential energy it is created due to the rotation of this electric dipole. So electric dipole alli nanage idu nanage sigutte. Okay, so what is this expression we are going to study. So enadru doubt idre keli. So if you have any doubt there, text me. So alli text ಮಾಡಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಥಿಯರಿ. ಇದು ನನಗೆ ಥಿಯರಿ. ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಥಿಯರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ then there is no work done. If work done is not there, then u is equal to 0. See, work done in rotating the dipole. Dipole ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು rotate ಮಾಡಬೇಕು with the direction of electric field. So electric field ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ನಾನು rotate ಮಾಡಬೇಕು. rotate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be certain work done. That work done is stored as the potential energy. Then u is not equal to 0. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ u is not equal to 0. Then what is the value for this potential energy that we are going to study? Okay, so see here. So next you take that heading. So potential energy of electric dipole. Fair enough? So potential energy of electric dipole, this will be the required diagram. So electric potential, that is electric field ಅನ್ನು ನಾವು draw ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. This will be the uniform electric field. So this is the zero potential energy. Okay, zero potential energy position. So potential energy, zero potential energy ಅಂದ್ರೆ theta is equal to 90 degree. So theta is equal to 90 degree ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ, so this will be the zero potential energy position. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ perpendicular, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, I am going to rotate this. ಎಷ್ಟು angle rotate ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, theta ಅಷ್ಟು angle ನಾನು rotate ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. F ಅನ್ನೋದು along this direction, F will be along this direction. Certain work must be done. What is that work that we are going to study? Okay, so then diagram ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So draw the diagram. So if you have any doubt you can text me there. So ಏನಾದ್ರು doubt ಇದೆ text ಮಾಡಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. electric potential energy of an electric dipole
is the work done in rotating the dipole from zero potential energy position, zero potential energy position okay. So zero potential energy position ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಏನ್ ಕರಿತಿದ್ವಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ. ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸಿಷನ್. ಹೀಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ವಿ ಆರ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಾವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸರ್ಟನ್ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡನ್. Sarina, so here you can see, okay, so I will consider this as electric dipole. So one electric dipole anta nanu tagoltini, or I will consider this as a electric field lines. Idanna nanu electric field lines na tagoltidini. They are like this. So ನನಗೆ horizontal ನನಗೆ ಇದೆ, infinity ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ electric dipole ಇದೆ. This infinity ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಝೀರೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ನನಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ, ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಅಂತ ಆಯ್ತು. So net displacement is 0 means the work done is equal to 0. Therefore, there is no potential energy at this position. ಇಲ್ಲಿ 0 potential energy ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, 0 potential energy position ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ 0 potential energy ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಈಗ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೀಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ದಿಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್, ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಗಳು, ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಟಾರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್. ಹೀಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಇಕ್ವಿಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಪಲ್, ಅದನ್ನೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಹೀಗೇನಾಯ್ತು, ಈಗ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಟಾರ್ಕ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ, ಸೊ ದೇ ರೈಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ on the dipole is given by, so what is the expression for torque? So you are familiar with this. So tau is equal to, P E sin theta. So tau is equal to P E sin theta. First chapter ಒಳಗೆ now torque experienced by this dipole. So this tau is equal to P E sin theta. Take it as equation number 1. So ಇದನ್ನ equation number 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. So where P is, so what is P? Dipole moment. P is dipole moment. Where P is dipole moment, E is electric field. And theta is
angle between, theta is angle between, so yaudr mele angle between, so angle between P and E, so angle between P and E. Okay, sarina, it is theta is the angle between P and E. sarina, ಈ ಟಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ rotates this dipole, dipole ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು rotate ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ rotate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ certain angle theta ದಲ್ಲಿ rotate ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ that must be the work done is done, so that work done we have to write here. Okay, therefore small work done, small work done, small work done in rotating, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು rotate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, small work done in rotating the dipole is given by sarina, therefore the small work done in rotating the dipole is given by, so aden ಮಾಡಬೇಕು W, so dW is equal to force into displacement, you know that W is equal to force into displacement, but here the force is nothing but the torque, so then I have to toe ಬರಿಬೇಕು, toe into the displacement ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ನೀವು angle, so displacement nothing but it will be the angle, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, so we are measuring the distance, so therefore it is dW is equal to toe into d theta. Take it as equation number 2. ಸರಿನಾ, toe value ನ ಏನು ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, therefore dW is equal to, toe is nothing but it is P so it is PE sin theta, P sin theta into d theta, so dW is equal to, it is PE sin theta into d theta. So same ಎಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, this will be the small work done ಆಯ್ತು, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, so full work done, so that is total work done, therefore total work done, therefore total work done in rotating, total work done in rotating the dipole, from ಎಲ್ಲಿಂದ rotate ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, from the zero potential energy position, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, rotate ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೀಗೆ ನೀವು rotation ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, so from theta is equal to ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, so theta is equal to 90 degree to theta is equal to theta, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 40 degree ನೋ 50 degree ನೋ 45 degree ನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will take theta is equal to 90 degree to theta is equal to theta degree ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, therefore I will write here W is equal to integration of dW is equal to integration, so ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಾನು theta 1, I will take it as theta 1, this will be as theta 2, so theta 1 to theta 2 dW value ಏನಿದೆ, it is PE sin theta into d theta ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 5 minutes ಉಳಿದಿದೆ, ಸೊ PE sin theta into d theta ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡೋ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ P ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, E ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಓನ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ sin theta will be the variable, so again ಆಯ್ತು ನನಗೆ W is equal to I will take PE ಹೊರಗಡೆ, ಸೊ PE ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ನನಗೆ theta ಎಷ್ಟು 90 degree, theta is equal to 90 degree to theta is equal to theta, ಸರಿನಾ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಂತು ನನಗೆ sin theta into d theta, so what is the value of the sin theta, integration of sin theta is cos theta, ಸರಿನಾ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ PE into ನಿಮಗೆ you got the equation as cos theta, sorry minus cos theta, so minus cos theta from the limits, so 90 degree, so lower limit ನಮಗೆ 90 degree ಇದೆ, so upper limit ಎಷ್ಟಿದೆ, it will be theta, ಸರಿನಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, W is equal to PE into, so integration ಈ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, so integration of the sin theta d theta is equal to minus cos theta, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, P ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ
p ಹಾಗಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಥೀಟಾನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ? ಸೊ ಕಾಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ is equal to 0. Cos 90 is equal to 0. Therefore, this value is equal to 0. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? W is equal to minus ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ minus PE cos theta. Minus PE cos theta. So this is the work done. ಅದಾಗ one sentence ಬರಿಬೇಕು. This work done. This is important. This work done is stored as potential energy. Potential energy in the dipole. Potential energy in the dipole. So therefore, our W na tagden barbeku, U baribeku. U is equal to minus PE cos theta. So minus PE cos theta. This is the required result. Idu namage ಬೇಕಾಗಿರೋದು result. ಸರಿನಾ? This work done is stored as the potential. Simple derivation. Derivation ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, but theory questions. So write the expression for potential energy of electric dipole when it is maximum, when it is minimum. So when it is maximum, bariboda note 1. Note 1. So first one, it is maximum. Yavaga the maximum irutte? So you can easily tell me that is maximum when theta is equal to 0 degree. So na 180 degree antanu baritivi, but that will be so next illondu dina ಹೇಳ್ತೀನಿ. So theta is equal to 0 degree. Theta is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? U is equal to, so I will write, I will write first one only. So theta is equal to 180 degree. So 180 degree ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so this will be the electric field direction and this will be the ಯಾವುದು? This will minus q, so this will be plus q, this minus q. Dipole moment ಹೀಗಿದೆ. So the angle theta is equal to 180 degree. So angle 180 degree idaga minus PE cos 180 degree. So cos 180 degree is minus 1. Therefore you got the equation as U is equal to plus PE. So this will be the maximum. Okay? Maximum. This is maximum. So minimum yavaga? So minimum. So this you can write minimum. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಿನಿಮಮ್ when theta is equal to 90 degree, U is equal to 0. ಸರಿನಾ? U is equal to 0. ಸರಿನಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? So last one, when if theta is equal to 0 degree. So theta is equal to 0 degree, then you write it as U is equal to, so minus PE cos 0 degree. Then you can write it as U is equal to minus PE. U is equal to minus PE. So this state is minimum potential energy state, and here the dipole is stable. Dipole ಈ ಕೇಸ್ ನನಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as theta is equal to, so this will be zero potential energy region. ಇದು ನನಗೆ zero potential energy region. Energy position. Sarina? This is simple concept. So they will ask you, so write the they will ask you when the dipole is maximum and when it is minimum. Okay? So ನೀವು ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. So please follow that recording. So class and recordings ಅನ್ನ follow ಮಾಡಿ. ಡೈಲಿ ಒಂದು 13 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದೇನು ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಫಾಲೋ ದಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್.
ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೋಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೋವರ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನೀವು ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬರ್ದಾಯ್ತಾ ಇದಿಷ್ಟು? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಪೋಲ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ. So one day graph generated is not there in your syllabus. So last year it is removed. So last year remove ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, close ಆಗುತ್ತೆ. So we will meet you soon. So next class ಅಲ್ಲಿ, that is tomorrow. So we are going to do the problems. Okay, calculator ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು notebook ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, thank you.